How to use the different kind of cloud storage services. Welcome to DigiTeach, where we always click to learn. Ako si Teacher Liza ug sa kini nga tutorial atong explore ang cloud storage. Ako ipakita ninyo ang step by step kung unsaon paggamit o paghimo sa cloud storage sa pamaagi nga lingaw ug sayo nato pagsabot. Sama sa ginahimo nato sa klase. Busa, maminaw ka mo para makatonta. So cloud storage is a service that allows you to store your files and data on remote servers. Imbis na i-store nimo ang imuhang files o data sa imuhang laptop and computer, you can store them on servers managed by cloud providers. So no need na nimo dalon-dalon ang imuhang laptops and USBs because accessible siya over the internet. So ma-access ra nimo imong files bisag asa ka moadto using any device as long as naa kay internet connection. And here are the things that you should know to keep your files or data safe in cloud storage. First is encryption. Is ilock niya ang imuhang files with a special code nga ikaw ra makahibaw. So it helps keep your data safe from anyone who try to access it without your permission. Second is authentication. Two factors authentication kani siya is gaad ni siya og extra layer of security. So instead nga mag password ka kaara kay ga-required siya og second verification step para ma-access ang imong account, like mag-send siya og code sa imong phone number or Gmail. Pero tandaan, bisag unsa pa naka-secure, importante gihapon nga mag-amping. Ayaw i-share ang imong account password bisag kinsa og amping-amping pod kung kinsay ginhatagan nimo access sa imong files. So one of the examples of cloud storage services is ang Google Drive. So first is moadto ka sa Google Drive app. If wala ka Google Drive app, just search drive.google.com and make your account. And then click new. Then click new folder. Nga magbutang ka unsay title sa imong folder. For example, elementary files. And click create. And then moadto ka sa imong file nga i-create. Click that file. And then click the new again. Pero ang imong i-click is ang file upload na. And then, for example, i-put nimo ang something picture. And then, open it. Click open. Then, nabutang na siya sa imong folder. And then, click back. And then, click the three dots beside and share. Click the share. It's up to you if i-copy link ba nimo and i-send na lang sa any social media account niya or just i-share nimo specific person kaya i-put nimo ang iyang Gmail and Gmail account. For example, I will put Teacher Hazel Baysa. I-send na ako kay Teacher Hazel Baysa. And kani is editor. I-click ninyo beside if unsa siya, if viewer ra ba siya, commenter, or editor. So I choose editor para pwede siya maka-edit. And then just click send. And that's it. Just simple. So other examples of cloud storage services is ang kaning Microsoft OneDrive. Just like Google Drive, go to Microsoft OneDrive. Nga, i-click na nimo ang create or upload. Nga, i-click nimo ang folder to create new folder. And then, put a name on your folder. For example, is important file. Then, click create. And then, open that files. And then, click create or upload again. Nga, i-click nimo ang files upload.
para makabutang kag files nimo sa kanang folder. And then, for example, any pictures or important files na mo ibutang, then click open. And then, sulod na. And then go back. And then, click that and click the share. Wait a minute. And then, put a name to the person that you want kanang gusto nimo i-share na kana nga file nimo. For example, Teacher Hazel gihapon, Teacher Hazel Baisa. And then, i-choose nimo if si Teacher Hazel kay makatan-aw ra ba or pwede sa siya maka-edit sa imuhang files. So, for example, I choose makatan-aw ra siya. Pwede ra sa di mo i-copy link na para na masend ra nimo, but I choose this one and click send. That's it. It's that kana ra jud ka simple. So the other examples of cloud storage services that we can use are Dropbox, Google Cloud, and Terabox. Ug nahuman na ang atong tutorial ug nakatuna nato kung unsaon paggamit sa mga nagkalain-laing klase sa cloud storage, just like Google Drive, OneDrive, and etc. Remember, practice makes improvement. Busa pa dayon sa pagsusi niini mga digital tools. Ug kung doon na kay mga pangutana o nagkinahanglan pa og dugang nga tabang, dili magduha-duha na magbilin og komento sa upos. Stay curious, keep clicking, ug magkita ta usab sa sunod na DigiTeach tutorial where we always click to learn.